Oh Mann, diese Zwischensequenzen, ey. New world or not, some things remain unchanged. The look. What look? Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself and your teammates. Just to play the hero. This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My memories may be fragmented, but as I recall, I killed the bastard. And all it cost was a village. Ah, of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. If Spider-Man hadn't come along today, we could have lost far more than... Then the Sanctum? Or Wanda. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For now, it's enough that you all made it back in one piece. More or less. We'll talk more later. Get some rest. Sprich mit Tony Stark und so. Okay, kann ich hier irgendwo speichern? Speichern, das ist mir wichtig. Neuer Speicherplatz, Nacht 1, mir scheißegal wie er heißt, Hauptsache speichern. So. Mare mia. Irgendwie weiß ich nicht. Also beim ersten Spiel sah Durchzug sah das Spiel ein bisschen besser aus. Ich weiß, ich habe das runtergeschraubt. Da habe ich Bewegungsunschärfe an. Die Scheiße will ich gar nicht an. Also was? Mach die Scheiße hier auf hoch, ey. Der leckt sowieso. Bewegungsunschärfe aus. Kein Mensch will Bewegungsunschärfe haben. Also das Game Ingame lügt ja nicht. Waren ja nur die Zwischensequenzen. Ich will... Also das hier... Weißt du, hast hier 3.000, 4.000, 5.000 Euro PC stehen, gefühlt. Und kannst dich auf hoch spielen, also gib mir auch einen Sack. And it would have been far worse had Spider-Man not arrived when he did. No kidding. Caretaker would have been pissed if Venom had actually eaten a hunter. Yes, one disaster averted. But we still need to figure out how to get Wanda and the Sanctum back. So, mit Tony gerade eben. Bei der ersten Aufnahme habe ich nur mit Tony gesprochen. Danach ist mein Game abgestürzt. Deswegen hoffe ich... Not the outcome I envisioned for our first mission together, but you know what they say. Any mystical battle you can teleport away from. Jo. Hauptsache läuft, ne? Hunter, you look scathed. What's up, Sunshine? Das wollte ich die fragen, du willst mit mir reden. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the Stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there. With a little help. Was schaffe ich? Danke, oder hättest du es besser gemacht? Danke. Your support is appreciated. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. You're not allergic to mimetic poly... You know what? Never mind. Why spoil the surprise? I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. That sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the way, seeing as our rooms are in the same direction and all. Besides, no one should be forced to walk the hallways around here alone. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Full transparency, Hunter, there's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink.
in your quill. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Danke fürs Geschenk. Witz, Feder? Welche Feder? Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. I assure you, there is nothing to fear here. Well, it's easy to say not to be scared of things that go bump in the night when you are a thing that goes bump in the night. I don't even watch horror movies, and now I'm living in one. Horror movies? Oh, you'll love them. Imagine a painting come to life. Moving, talking, telling a story, one that just happens to be pulled from your very worst nightmare. Or just stop by my room. Fairly certain there's one hanging there already. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me, walking to my room. What the fuck? So, sicherheitshalber nochmal speichern. So, bevor ich das Geschenk öffne, mache ich hier schon mal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich. So, weiter geht's. Wir schauen uns jetzt mal Tonys Geschenk an. Was hat... I'm Tony Stark, but if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual. Private messages, pictures, and calls for some reason. But it also comes with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man Rule. Okay, das ist quasi unser Social Media für Superhelden. Erster Post von Robbie Reyes. Was meinst du damit? Wir haben Superlink schon seit Monaten und nutzen es täglich. Ich meinte den ersten Post, den Hunter sieht. Robbie, du kannst nicht immer die gleiche Show abziehen, wenn jemand Neues zu Superlink kommt. Hey, doch kann ich. Pass auf, oder schmeißt deine Flammschädel in den Teich. Oder er schmeißt einen Flammschädel in den Teich. Das würde er nicht tun, oder Blade? Oder Blade? Na schön, ich tu's nicht wieder. So, erst schicken wir Wanda weg, jetzt lassen wir sie sterben. Sehr heldenhaft. Von Iliana. Ich versichere dir, das ist nicht der Fall. Die wurde zu ihrem Schutz zu dir geschickt. Hat ja prima geklappt. Oberster Zauberer. Wir beide wissen, dass es komplizierter ist, Miss Rasputina. Ich habe Wanda aus gutem Grund zum Lehrling gewählt. Glaube mir, sie schafft das allein. Strange hat alles versucht, um an Wanda ranzukommen. Und ich auch. Und Hunter. Mach mal halblang, Iliana. Wir holen sie schon zurück. Inspiziere das Tagebuch. Tante Sarah will, dass ich das Schreiben meiner Buchstaben übe, also los. Aber jedes Mal, wenn ich diese Feder in Tinte tauche, habe ich noch mehr das Bedürfnis, nach draußen und zu meinem Geheimorden jenseits des Hofes zu gehen. Ich habe meine Puppen vor dem Sturm überall verstreut liegen gelassen und jetzt fürchte ich, dass sie verletzt sein können. Können Puppen einen Groll hegen? Agatha sagt nein, aber sie tun mir dennoch leid. My old journal. Maybe it is time I start writing in it again. We were all so happy then. Ca. 1710 gemalt von Sally Owens, Öl auf Leinwand. So, inspiziere das Tagebuch und mein Schrank. There was never enough room for my armor in this thing. So, hier kann ich mir Anziehsachen holen. Zum Chillen. Ja, aber das ist ja casual schwarz, ne? Das Outfit wurde dann im Inventar zugefügt. Geh schlafen. Alles klar. So, so weit war ich beim letzten Mal auch. Bitte nicht abschmieren. Ich bitte höchst dumm.
Charlie! I know. I missed you too. Let her enjoy the moment. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. Oh, it must have been so hard on her. Not just her. I suppose that's why I might have been a little curt before. A little? You already made the ultimate sacrifice once. Maybe I'm in no rush to see you do it again. We do not choose our destiny. But we can choose to duck. First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something. This was a lot easier when it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. Don't forget about Agatha. I never could. Charlie was restless all night. I should have known something was wrong. We'll talk more later, but for now, Stark has requested your presence in the forge. I think he has another present for you. So. Aber jetzt ist auch alles neu für mich. Bis hierhin bin ich gekommen. Bis zu dem Moment, wo es quasi hier in die normale Spielszene überging und dann Bluescreen. Ich hoffe... You are the best girl. You know that, right? Ich weiß, schade, ich weiß. Was habe ich noch so für Anziehsachen? Raumanpassung, oh. Wow. Kann mir mein Bett umändern. Raumverbesserung, das brauche ich. Gemütlicher Sessel, Couch, Samtvorhänge natürlich. Bequemes Hundebett. Ich habe 75 Klaus, ja klar, ja damit. Mein Hund braucht ein bequemes Bett. Hunters Unterkunftverbesserung abgeschlossen. So, alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Outfit täglich ändern. Cool. Eyeliner. Was kann man hier alles kaufen? Badehose, Badeshorts, what the heck? Okay. Stirnband. Maske, Corona-Zeit ist doch wieder da. Haaransatzfarbe. Ja, hier kann man ja voll viel noch machen. Strähnchen. Okay. Okay, das sieht schon sick aus irgendwie, ne? Oh, sorry. Müssen wir unbedingt einen neuen Mikrofonarm holen. Okay, ich kann mir einfach für 10. Wer ist das? Glossen-Dinger? Geil, so ein Hufeisenbad. What the fuck? Ich bin Trucker. Fuck, die weißen Haare sehen auch sick aus, ne? Gibt's ja neue Haare? Wer macht sich denn solche Haare, Alter? WTF? Nun gut. Na, wie gefällt dir denn der Hundematte? Ja, fein, so ein Feini. Why, hello, Hunter. Oh, super, ein neuer Beitrag. Okay, was passiert denn hier jetzt, Alter? Rettung in letzter Sekunde. Er lockt das gefräßige Schleimmonster weg, um New York City zu beschützen. Ich sage es jetzt einfach, er ist der erstaunliche Spider-Man. Er redet einfach zu viel. Lass dich nicht von seinem Gelaber oder dem rot-blauen Pyjama täuschen. Spider-Man ist kein Witz.
Wow, da hat wohl jemand einen Freund gefunden. Er den Feind unseres Feindes. Langsam glaube ich, davon könnten wir mehr gebrauchen. Das ist ja typisch, toleriert deinen großartigen Teamkollegen-Einstellung der Avengers. Ich weiß, wer diesen Monat den Preis für Teamgeist bekommt. Blade kümmert sich. Ich muss trainieren. Ich finde es schade, dass Blade hier so ein bisschen weich dargestellt wird. Weil in den Filmen war er der absolute Einzelgänger. Daily Bugger Report Spot. Spider-Man und seine fantastischen Freunde hetzen Monster auf die Stadt. Behörden regeln protzige Villa auf der Black Street ab. Wann werden die Spinnenbedrohungen und ihre Tintenhausmonster ihre Zerstörungsorgie der Greenwich Village beenden? Und vergessen wir nicht den in Ungnade gefallenen Chirurgen Stephen Strange. Steckt er mit den netzschwingenden Übeltäter unter einer Decke? Ist dies das Aus für sein Haus? Protzig! Wem zum Teufel gehört diese Zeitung? Mephisto? Möglich, und ich werde im Artikel nicht mal erwähnt. Haben wir was von unseren Spinnenfreunden im Pyjama gehört? Immer noch nichts, aber wir hören den Polizeifunk ab und sie scheinen sich Little Italy zu nähern. Vielleicht wollen die beiden eine Portion Linguini mit Muschelsoße futtern. Ist mir recht, solange keiner Gnocchi sagt. Klingt lecker, aber Little Italy? Ich habe da mal Kobolde gefangen müssen, die sich in einer Restaurantküche eingenistet hatten. Da würde ich nie wieder zum Essen hingehen. Zurück zum Thema, bitte. Spider-Man. Es ist nicht so einfach. Die beiden Schlinge bewegen sich einfach zu schnell. Bleib dran. Selbst in New York City müssen die beiden auffallen. I'm not sure we've ever had so many eager new recruits come along in such a short time. We must be doing something right. Irgendwas? So, wo geht's denn hier hin? Was ist hier? Geheime Sachen? Inspizieren. Du kannst mit einigen Rahmen in der Abtei integrieren. Gemälde können gegen eine geringe Glossgebühr aus Rahmen entfernt werden. Gemälde aus deinem Inventar können kostenlos in leere Rahmen eingesetzt werden. Da ist gar nichts. Achso, hier könnte ich jetzt quasi Gemälde einsetzen. I understand. What the fuck ist das? Die Kraft. Die Kraft. Elektrische Energie entlädt sich um Thor, während er Mjolnir schwingt. Diese Karte verkörpert große Tapferkeit und den Mut, das eigene Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Eine Tarotkarte gefunden. Interesting. 5 Symbole, die in einer Reihe angeordnet sind. Die Reihenfolge ist vermutlich wichtig. Na klar. Feuerstab. Funken tanzen im trüben Kristall. Die Oberfläche glüht wie flüssiges Feuer und ist fast schon zu heiß zum Anfassen. Glyphen aus Rauch entsteigen dem Kern aus Obsidian und lösen sich dann wieder auf. Elementarstab. The fuck ist... Weiß gar nicht, wofür ich alles brauche. Oh, hier ist... Ja, Dr. Strange, ne? Untergekommen. Arkane Schlüssel habe ich nicht. Wer ist hier? Hier bin ich. Achso. Moin. Always on the hunt, right? Let's talk later, Hunter. Tony will start pouting if you keep him waiting too long. Heard you had a nightmare. In the words of Agami Ito, don't be afraid. Bad dreams are only dreams. Bro is buffed This up. place is like a resort compared to some of the spots I've worked out of. Heroes have just gotten spoiled these days. True. Oh, check out Blade making nice with the big guns. I thought Caretaker told them no more guns in the house. Captain Marvel is an exception. So, he's supposed to be playing nice, right? Right, and now Stark is hard at work in the Forge coming up with something for the Hunter? The Hunter needs it after that last beating. Man, can't wait till it's my turn for an upgrade. Prepare for a long wait. For all of us. Or hasn't it sunk into that flaming skull of yours yet? Hey, don't take it so personally. It's not like they forgot about us. We'll see. Doch. Haben wir. Wir ignorieren euch einfach. Was ist das? Gloss. Ah, okay. 10 Gloss. Oder blaue Kerzen haben. Verblasste Tagebuchseite.
23. November 1689. Wir haben die Abtei von unserer transianischen Heimat nach Salem verlegt und die natürliche Schönheit dieses Ortes ist atemberaubend. Doch es ist keine Zeit für Gefühlsduselei. Wir haben Arbeit vor uns. Ton ist hier mit Hiram Shawn durch eine Seite des Darkhold zu Einfluss gelangt. Das Mondsiegel hat die Hexen nicht schützen können. Mehreren wurden bereits getötet. Unmöglich zu sagen, wie weit diese dunkle Macht reichen mag. Vorerst beobachten wir die Situation vorsichtig aus der Sicherheit der Abtei und dem Schutze des dichten Waldes. Wir müssen begreifen, womit wir es hier zu tun haben. Sorry, der Kater ist mir gerade vor die Nase gesprungen hier. Ja, dann gehen wir mal zu Toni. Mal gucken, was der für uns hat. Now, think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. And just in time. The Forge has certainly changed. Right. Caretaker said this all happened after your siesta. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian fire demon. His name is Babs. Oh, now it all makes sense. Well, once you get past the esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of... Oh, right. It's ready. Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. I noticed. Yeah, I thought you could use an upgrade. Well hammered, well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Yep, I am Iron Smithy. Perhaps you should just try it on. Still think I could have used a cloak. Ich will einen Umhang. Stylish, damn near indestructible, and we even got the size right. Not bad for our first collaboration. I still think it could have benefited from a cloak. You think everything could benefit from a cloak? I do not. Oh, I've heard the things you whisper to your cape when you think no one's listening. Ah, joys of sharing a workspace. And I'll have you know this cloak has helped me save the universe from extinction on countless occasions. Could you at least tell it to stop rearranging things on my side of the cave? I have, but it considers you something of a slob. Kugel von Agamotto. Strange Kugel von Agamotto. Eines der wenigen Artefakte, die aus dem Sanctum Sanctorum gerettet werden konnten. Eine mächtige Energie strömt aus dem Inneren, während die Kugel sich endlos zu drehen scheint. You know, I have a great psychiatrist in the city. Maybe you should talk to him. Although, I think he's working for Hydra right That is something. Ein mit Büchern überladener Schreibtisch. Einige davon sind älter als du und du bist nicht gerade jung. Curious. Eine hölzerne Truhe mit Beschlägen aus Messing, in der sich Violen aus Glas befinden. Violen. Und hier ist der Arbeitsplatz von Iron Man. Der Stern. Nova steigt in den klaren Nachthimmel auf, umgeben von Sternen, die die Unterstützung seines Teams darstellen. Diese Karte verkörpert Abgeklärtheit und Hoffnung auf die Zukunft. Sheesh. Oh. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? Danke für deine Mühe. Ist ein bisschen früh zu sagen, das zu sagen, oder was meinst du? Warum ist ein Dämon in der Schmiede? Danke trotzdem.
Danke für deine Mühe. It is nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. Was this close to making it menthol flavored. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. Was ist an dem neuen Anzug überhaupt so besonders? I take it this new version is a technological marvel? Impact-resistant carbon composites, some patent-pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. Der alte Anzug war hübscher, klingt beeindruckend, aber was heißt das alles? Ich verstehe die Hälfte, aber ich hoffe, das war kein... Klingt beeindruckend, aber was heißt das alles? So it is a marvel then? Lightweight, nearly indestructible, and modular enough for future upgrades. Frankly, I wouldn't have used your old suit to wax the Mandarin's car. Du magst Maggie wohl nicht sehr, oder? Is all this magic a threat to your Ach new mal, Magie meine ich. Oh mein Might Gott. surprise some people to hear this, but I do like some things with rules. Isotope decay, magnetic fields, and gamma oscillation make a lot more sense to me than Eye of Newt, bat wings, and a sprinkle of sunshine. At least they did before everything changed. Du meinst geändert wegen mir und meiner Mutter? Oder warum ist deine beste Freundin dann eine Zauberin? Mal wieder Gamma, ihr scheint das Zeug alle zu lieben, ne? Und warum ist deine beste Freundin dann eine Zauberin? But you and the doctor seem to work well together. Well, no need to put a label on things. The guy is good at making sense of this madness every now and then. He's not talking to his cape. Hast du irgendwas Seltsames um die Abtei gesehen? Seen anything strange around here? What, other than my roommate? Boom! Roasted! But on a more serious note, this place is legitimately haunted. Mirrors look back at you. My room rearranges itself. And worst of all, magic cats. Könnte wohl schlimmer sein, oder? I am sure there are worse places to be. Oh, true. I could be rooming next to Carol. Her snoring is loud enough to wake the dead. Really tired people. Don't get me wrong, I'm happy we have a place free from Lilith's influence. While it lasts. Was genau ist dieser Raum nochmal? Die Schmiede, das wissen wir doch. Was ist deine Geschichte, Tony? You must have an interesting origin story of your own. Well, just your typical American boy. Pops was a founding member of the military-industrial complex. Mom, a famous socialite. Tragedy struck when I lost them both in a car crash, which turned out to be a hit from a rival corporation. I spent my early teens at MIT, trying to clear my head, and was all set to follow in Dad's footsteps as a war profiteer. Then one day, fortune shined on me, in the form of some errant shrapnel that lodged itself just above my heart. So I did what anybody in that situation would do. I built a supersuit and started fighting crime. Tja, da scheint sie irgendwie das Beste daraus gemacht zu haben, oder? Das ist schwer zu verdauen. I guess we have all had difficult childhoods here. Yeah, no kidding. I can't tell you how hard it was to memorize all that at Skrull Sleeper Camp. Just kidding. Or am I? Ich glaube, das war's erstmal. Thanks for catching me up on things. Anytime. Oh, and speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. If you have a minute, meet me at the anvil over there, and I'll walk you through it. I promise it'll be worth your time. There's my hunter. Just can't get enough of old Tony, huh? Don't worry, I'm used to it. What's on your mind, boss? Nichts. Oh, strange. Your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? I know it's easy to look upon me and simply see the universe's utmost authority on all things mystical and macabre, Hunter. However, in addition to being Earth's sorcerer supreme, I am also your doctor.
You mean a physician of the medical arts? You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange, now do they? Except for Tony. Your awakening ritual was admittedly a touch more chaotic than I had originally intended, and well, after your violent encounter with Venom, my oath to Hippocrates compels me to check in with you. Simply put, how do you feel? Gefühle sind unerheblich. Ich habe eine Aufgabe, als wäre ich auf einer falschen Grabseite aufgewacht. Mach mir ehrlich mehr Sorgen um dich. Physically, I am fine. However, I do feel some... Grogginess, a tinge of nausea, sense of memory loss upon time of passing, watery or itchy eyes, common side effects when one is pulled back into the light. Believe me, I know. If any other symptoms arise, you can always tell me. Particularly if you develop a craving for brains. I have a cream for that. In any event, I, for one, do not know if I will ever feel 100% again after the events of yesterday. I still can't believe what transpired. The sanctum, all that knowledge, Wanda, lost. Swallowed whole by the black mouth of that foul venom creature. With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I miscalculated. Gib dir nicht die Schuld. Lilith's power has placed a dark shroud over us all, Doctor. You are not alone in this. Your words are appreciated. Still, I must not allow the underlying truth of the situation to become shrouded as well. It's not just the Sanctum Sanctorum that was lost yesterday. It was my protege, Wanda. She is my charge, my responsibility, and I failed her. But I am determined not to let that happen with you, Hunter, which is why I am here to answer any questions you may have. Perhaps my wisdom may benefit you more than it has me thus far. Was genau ist Venom? That creature on the roof. You have run into it before. Unfortunately, yes. In the simplest of terms, Venom is an alien species living in symbiosis with a human known as Eddie Brock. He's something of a fixture in New York these days, but typically his hijinks are confined to harassing Spider-Man. Elif scheint ihn anders einzusetzen. Und Eddie ist ein williger Teilnehmer. Vielleicht weiß Spider-Man, wie wir gegen ihn ankommen. Vielleicht weiß Spider-Man, wie wir gegen ihn... nehmen wir das. It sounds like Spider-Man is Venom's nemesis. Maybe he has some insight. Of course. I have no doubt Spider-Man will prove to be an invaluable asset in the ongoing fight against both Venom and Lilith. Über die Schutzbanne des Sanctums. Tell me about your Sanctum's wards of protection. I have never heard of a protection spell that powerful. In your time, I'm sure you've encountered a variety of minor wards and protective spells. The Sanctum Sanctorum was shielded by one such incantation, but greatly amplified by the convergence of ley lines. In New York sagtest du, die Schutzbande wären nie überwunden worden. Wenn wir das Sanctum zurückerobern, kannst du die Schutzbande wiederherstellen. Was sind nochmal die Lines? Wenn wir es zurückerobern, kannst du die Schutzbande wiederherstellen? Will the wards ever provide the same protection that they had? It may be possible to undo the damage, but now that a weakness has been exposed, I'll have to rethink my approach entirely. Tony did offer a military-grade laser protection grid, should I be so inclined to go that route. Ich möchte mehr über Wanda wissen. How did Wanda come into your care? Wanda's story is quite tragic and perhaps not mine to tell. There was an accident on the Abbey grounds not long ago involving Agatha. Was genau ist passiert? Wanda wohnt also bei dir in Sanctum. Ist Wanda wirklich so mächtig, wie man sagt? Agatha? I feel like everyone is avoiding mention of Agatha. I can't say I'm surprised, but I'm afraid it's really not my place. You should speak to Sarah about her when you're ready. Ich muss jetzt gehen. Let us talk later.
Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. Und zeig mal, was du hier bei der Schmiede hast. Ah, Gamma-Helix-Analyse. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at Ye Olde Demon Hunting School, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They're using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it? No, nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? Hey, Hunter. Hey, Gamma-Helix analysieren. Tony Stark kann das im Kampf geborgene Helix-Material verwenden, um Heldenfähigkeiten herzustellen. Nur eine der angebotenen Fähigkeiten kann ausgewählt werden. Also wähle mit Bedacht. Helix analysieren. Ah, ist quasi wie eine Kiste, ne? 3, 2, 1. Augen zu und... Also. Another magical mystery box. And to think, I used to design sentient future tech. Schneller Schnitt. Ja. Ja, geh mal her. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. Du hast eine Kopie der aktuellen ausgerüsteten Fähigkeit erhalten. Wenn du sie auf den Hof bringst, können doppelte Fortenfähigkeiten zur neuen, schlagkräftigeren Version kombiniert werden. Sprich mit Blade auf dem Hof. Dias, Mias. Ihr wollt aber alle was von mir, hm? Ich spreche mit dem. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Kuss, Kuss, Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr den Hund mag, lasst ein Like da für den Hund. Kuss, Kuss, Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Marvel's Midnight Sun. Ich hoffe, es läuft alles weiter so flüssig. Haut da rein. Tschüss.